Good morning or maybe good evening, students. Today we will start explaining or discussing the other or the last type of consonant of English, which are gliding consonants. Why we call them gliding? We call them gliding because they consist of a quick, smooth, non-friction glide towards the following vowel sound لأنه هي تشتمل على انزلاقة غير احتكاكية ناعمة سريعة باتجاه صوت العلة الذي يأتي بعدها. The gliding consonants are ي, و, and ر. We will start with ي. ي is a quick glide, or this consonant is a quick glide from the position of the vowel E or E to any other vowel. It means that when we produce this sound, ي, we start from the position of the vowel E, long E or short E, and then we move to the following vowel. We usually transcribe the word yes. Yes is transcribed in this way. Ye, e, and se. The first consonant is ye. But we might easily transcribe it as is or is. Is or is. But we will depend on this transcription, which is yes. On the understanding that the E or E is very short, we move smoothly quickly to the following أنه إحنا راح تكون عندي انزلاقة سريعة غير احتكاكية من الصوت العلة الإي أو short E باتجاه صوت العلة الآخر اللي هو الأ in the word yes. And since the glide is at the same time short, it's going to be shorter than the vowels E or E. Now try the following verse in that way and be sure that there is no friction in the glide, in the glide. لازم نتأكد في أنه there is no friction, ليست هناك احتكاك في انزلاقة الياء. The words are yad, yot, yo, yet, and you. All of these words start with a glide from the sound E or E towards the other sound, the other vowel, which is A, O, E, and U. So I have the glide consonant Y at the beginning of all of these words. Now the same is true in the following verse where Y is not initial. While in the words yad, yot, you, yet, and yo, yet, and you is initial, now we will deal with, or we will look at other words in which ye is not initial, it is medial, and it is important that we make a quick weak E sound before the following vowel. نكون إحنا أو نتأكد عند لفظ هذه الكلمات في أنه نلفظ صوت E قصير وضعيف. The word, for example, beauty, value, due, new, few, music, and view. All of these words have the gliding consonant ye. Now, what we should know about this consonant? Number one, when ye follows peteke, it loses the voice which it usually has. We've discussed in previous chapters about the effect of peteke on the following, on the preceding or on the following consonants or vowels. شرحنا أنه تأثيرات البتكة على ما يسبقها من الأصوات أو على ما يليها من الأصوات. إذا جاءت الياء after peteke, الياء is voiced, one of the voiced consonants. It means that it is produced with while the vocal cords are vibrating, or with the vibration of the vocal cords. تنتج باهتزاز بالأوتار الصوتية. So what happens if ي follows peteke? It will lose the voice which it usually has. راح تفقد الهمس اللي دائما تمتلكه and is made voiceless وتتحول إلى
voiceless sounds. And this is effect has been discussed with many other consonants before. In this case, it is not only going to be voiceless, it's only going to be produced with some kind of a friction. This causes some friction to be heard. يعني yeah is going to be voiced and at the same time has some kind of a friction. Now, it is important to do this because otherwise the stop consonant may be heard as ب, د and ج. من الضروري أن نقوم بهذا الشيء أنه نلفظ الياء بعد البا والتاء والك كvoiceless with some friction لأنه إذا if we didn't do that, if we didn't make yeah voiceless and produce it with some kind of a friction, ك is going to be heard as ب, د and ج. And the word tune will confuse with dune. The listener will have confusion whether the word he hears is a tune or a dune. For example, try the following word, making it in the same way as before, except that you let breath take the place of voice. بنفس الطريقة، لكن بهالحالة راح يكون عندي صوت الياء voiceless. See, Tuesday, Tuesday, tune, pure, computer, cue, accuse. All of these have the sound ye in medial position, preceded by t and p or k, and in this case, they're going to lose its voicing. It's going to be voiceless. Now, some English people use ch instead of a tu. Yani when they are not going to say Tuesday, they are going to say Tuesday, Tuesday. If they are going to produce ch instead of t and j instead of d and y. For example, the word Tuesday, as I said, راح يلفظ Tuesday وليس Tuesday instead of Tuesday, and do instead of do. Do instead of do. This is not generally accepted and should be avoided. هي ما مقبولة بصورة عامة ويجب أن نتجنبها، لكن sometimes you are going to hear such pronunciation by some English speakers. Now, most American speakers do not use ye in words where it follows t, d, n, l, s, and th. If I have t, d, n, l, s, and th, and followed by ye, ye is not going to be pronounced. So, the word tune is going to be pronounced as tune, due, do, new, new, absolute instead of absolute, suit instead of suit, enthusiasm instead of enthusiasm. طبعا this is what who produced such words in this way? American. Some or most American speakers, but for English speaker or RP, as I said, RP speakers, اللي هم PPC speakers, no, they are not going to follow this way of a pronunciation. Instead, they always use ye after te, de, ne. If they have te, de, ne, followed by ye is going to be produced. In the word, for example, Tuesday, they are going to pronounce it Tuesday. A June, they are going to say June. Where a new, again, they are going to pronounce it as a new. But some do not use it after le, se, te. In words which have le, se, te, followed by ye, the ye is not going to be pronounced. Now, if your model is American, do not pronounce ye after the consonants. If not, it is probably better to use ye after all of them. Ye that doesn't occur in final position. إذا كان الموديل أمريكي فإحنا من الفضل ye، لكن إذا كان الموديل اللي إحنا حاليا موديلنا RP اللي هو PPC pronunciation, so I should pronounce ye after
all of them. I should pronounce ye after le, se, te, de, and le. لكن sometimes I may hear some speakers who do not pronounce you after them. Anyhow, ye can occur in initial position in medial, but they can never occur in final position. The last thing about ye is that some of the commonest words containing ye are yard, ye, yellow, yes, yesterday, yesterday, yet, you, young, your, use, for example, or use, usual, useful, Europe, amuse, beautiful, cute, during, etc. All the other words which contain the sound or the gliding sound ye. Now, we move to the second gliding consonant, which is we. This consonant consists of a quick glide from the vowel u or u to whatever vowel follows. يتضمن انزلاقة سريعة من صوت العلة او or u القصير أو الطويل باتجاه صوت العلة اللي يتبع أيا كان صوت العلة. It is much more difficult than ye. بصعوبة نوعا ما because many languages do not have an independent way. معظم اللغات ما تحتوي على صوت مستقل. But it is not difficult to learn to say. It is an easy matter to learn how to pronounce the sound well. Start with u or u and follow this immediately by the vowel u. This is the word wo. If I want to say how do I pronounce the word wo, I start like the vowel u and then glide quickly or immediately to the following vowel, which is o. So wo, wo, wo. الو part must be short and weak. and دائما أقول هو الصوت أصلا انزلاقة سريعة. فصوت الو يجب أن يكون short and weak as with ye. But the lips must be rounded. باليه كانت الشفاه spread. Now they are rounded quite firmly. مدورة بشدة. Even English people move their lips not split for we. حتى المتحدثين الإنجليزيين يحركون الشفاه بالنسبة إلى pronouncing the sound we. Try these words in the same way, beginning each with a very short weak u or u with the lips well rounded. ننطق الكلمات بشرط أنه تكون هناك انزلاقة سريعة من الصوت u باتجاه الصوت العلة اللي يلحقه وتكون الشفاه مدورة. الكلمات watch, wet, white, when, we, wait, were, would, and more. All of these sounds have we in initial position. Now, when we follows a consonant, it is made in the same way. إذا كان عندي و بعد أحد الأصوات الصحيح فأني أنتج بنفس الطريقة، لكن lips are rounded forward before the previous consonant is finished. راح تكون الشفاه مدورة قبل أن ينتهي إنتاج الصوت اللي يسبقه. فعلى سبيل المثال في كلمة sweet إذا تنتبهون تلاحظون أنه lips are rounded when where I haven't yet finished from producing س. يعني بعدني أنا ما مخلصة إنتاج الصوت س وأصبحت الشفاه مدورة. So lips are rounded ready for what before the previous consonant is finished. قبل أن ينتهي صوت اللي يسبق الو. In sweet the lips gradually become rounded during the س. تصبح مدورة خلال نطق الصوت س. And when it ends they are firmly rounded ready for what. ومن ينتهي إنتاج الصوت س تكون الشفاه مدورة بشكل كامل مستعدة لإنتاج الصوت و. This is true for all the following words. Try them. تنتبهون أنه إذا انتبهتوا إلى شكل الشفاه خلال إنتاج هذه الأصوات تلاحظوها أنه في إنتاج الصوت س أو في إنتاج الصوت د تكون مدورة وبعدها تتحول إلى إنتاج الصوت و. فsweet, swear, swim, dwelling, and sweat. Lips are rounded while I haven't yet finished the preceding consonant before we. You must remember to that when we immediately follows t or k as with ye. إذا كان عندي t or k followed by ye و الglide is not voiced. الو أيضا ما راح يكون voiced, is going to be voiceless.
though the lips are again rounded during the stop consonant والشفة هتكون مدورة خلال إنتاج ال stop consonant اللي هو ت and k. Try the following words. Round the lips early and blow out the breath through them. Even in the following words, like twice, quite, 20, quick, 12, white, twin, a queen, where it is supposed to be voiced, but in this case it is not voiced, it is voiceless. Under the effect of t and k is going to be voiceless. Now, where is particularly difficult for those like German, Dutch, many Indians who have a sound like English v but not like w. عندهم صوت يشبه الv لكن ما يشبه الو. There will be a confusion between these two sounds. These speakers tend to replace w by v. راح يستبدلون الو بالصوت v. They are going to say well instead of well. Well instead of well. This must be avoided, and you can't do this by concentrating on pairs like those below. يجب أن نتجنب replacing w by v and saying well instead of well. This is not acceptable. How can I avoid this? By trying to practice or concentrating on pairs like those below. أركز على لفظ الكلمات أزواج الكلمات المبينة أدنى. For the v بالنسبة إلى ال v words الكلمات اللي تحوي على ال v keep the lips flat راح تكون الشفاه منبسطة ونستخدم ال upper teeth to make some friction. This is the way how we produce v. V is produced by the upper teeth against the lower lip. لكن for w there is no friction, ما عندي احتكاك والlips are well rounded. As if he makes a comparison here between v and w, كما لو أنه يقارن بين الصوتين v and w. Verse, worse, veal, wheel, very, worry, vine, wine, vial, while, veil, and whale. I should know how to differentiate between the two sounds v and w. Now, when you are able to make w easily, be careful not to use it instead of w. يجب أن نكون حذرين في أن نستخدم الو بدل الv أو بالعكس. It is just as bad to say worry for very as to say well for well. يعني ما عندي مشكلة. يجب أن نتجنب موضوع استبدال الو بدل الv أو الv بدل الو. فكما هو من الخطأ أو السيء أنه ننتج worry instead of very، أيضا من السيء أن ننتج well instead of well. Now try the following similar pairs with the w and v between vowels, taking care to make a good difference. أجرب كلمات تحوي على ال v وال w كمقارنة بيناتهم، لكن راح تكون ليست in initial position within the words. For example, reward, reward, forward, away, highway, reveal, reveal, hovered, avail, diver, diver. Words such as which, when, where, and why, the question words, which, when, where, why, but not who, are pronounced with symbol w in RP. أنتجها وتحتوي على صوت الو البسيط بالنسبة إلى ال RP received pronunciation. يعني ألفظها which, when, where, why. لكن in some other kinds of English, like the American, Scottish, or Irish, they begin with wh. They are going which, sorry, when, where, why. يعني I'm going to have two consonants ه and w. If your model is one of these، إذا كان النموذج اللي تتبع أحد هذه الأمريكان or Scottish or Irish, sorry, you are going to pronounce the word, for example, which as a which. لكن ال RP they pronounce it as which. You can begin these words with a completely voiceless way instead of the voiced one، وتبدي كلماتك بصوت voiceless بدل من أن يكون voiced. Again,
doesn't occur in final position. ما ممكن أن نلقيها في كلمات في مواقع العفو نهائية ضمن الكلمة. Last thing about where is some of the common words containing where. One, wait, walk, want, warm, wash, watch, water, way, we, weak, well, wet, what, etc. Now we move to the last one of the gliding consonant, which is re. Re, though it is a gliding consonant, but it doesn't resemble one of the English vowel as ye and do. The position of the speech organs for re is shown in figure 24. Before looking at the figure 24, we will look at or have an idea about the way of producing this sound. The tongue has a curved shape with the tip pointing towards the hot palate at the back of the alveolar ridge, the front low and the back rather high. طبعا اللسان يكون منحني، يأخذ شكل المنحني بحيث أنه ترتفع مقدمة اللسان باتجاه سقف الفم بالضبط بموازاة الجزء الأخير من الألفيولار ريدج اللي هي اللثة، والجزء الأمامي يكون منخفض والجزء الخلفي مرتفع، فيكون شكل منحني مقعر. 2. The tongue tip is not close enough to the hard palate or to the palate to cause friction. ما راح تكون مقدمة اللسان قريبة جدا على سطح الفم حتى يسبب لي احتكاك. اللبس are rather rounded. الشفاه راح تكون مدورة نوعا ما. especially when re is at the beginning of words. بالخصوص عندما يكون الصوت في بداية الكلمات. الsoft palate is raised أكيد، ولهذا it is oral sound. where voiced air flows quietly between the tongue tip and the palate with no friction. والهواء القادم من الرئتان. يقول voiced air لأنه يكون أو ينتج أو يمر من خلال الأوتار الصوتية اللي تكون مهتزة، فلهذا voiced air يسري أو يمر بهدوء بين مقدمة اللسان وسطح الفم with no friction. Now, foreign learners often replace the sound by the sound which is represented by the letter re. راح يستبدلون هذا الصوت بصوت يرمزوا له بهذا الصوت اللي أمامكم، اللي هو أشبه يعني هو العفو حرف الري لكن يكتب بطريقة أخرى in their own language. قد يستبدلون صوت الري الإنجليش اللي هسه أنا ذكرت خصائصه إن تكون مقدمة tip of the tongue against the alveolar ridge والfront is low والback is high، فيكون الشكل منحني أو مقعر. Sometimes they use rolled sound in which the tip of the tongue taps very quickly several times against the alveolar ridge. بالنسبة إلى الإيطاليان العربيك speakers والرشم people they pronounce re as rolled. يشرح لكم إياها. rolled هو يلفظ بهذه الطريقة بحيث أنه tip of the tongue يضرب مقدمة اللسان تضرب مرات عديدة وبسرعة على اللثة، يكون اهتزاز لمقدمة اللسان باتجاه الألفيولار ريدج. أو قد يلفظ بطريقة أخرى مشابهة للغين بحيث يلفظ أنه اليوفيولا taps against the back of the tongue اللي هي الجزء الأخير من السوفت بلد تضرب على مؤخرة اللسان، فيكون في مؤخرة اللسان. الرولد يكون في بداية اللسان، والنوع الآخر يكون في نهاية اللسان بحيث السوفت بلد against the back of the tongue. وبهذه اللفظ بالنسبة إلى الداتش الفرنش والجرمن. Sometimes they use a friction sound with the back of the tongue close to the soft palate and uvula. قد يصاحب احتكاك وينتج بين مؤخرة اللسان اللي تكون قريبة على السوفت بالات واليوفيولا على اللثة على اللهاء عفوا أو على الجزء المتدلي منها. بالنسبة للدانش الفرنش and German. Such sounds are perfectly well understood by English people but of course they sound foreign. صح متحدثي اللغة راح يفهم العفو الانجليش people يفهمون الصوت رغم كونه rolled أو أي نوع من أنواع اللي حاليا شرحناها،
لكن راح يعني يسمعوا بشكل أو يوصفوا على أنه هو somehow foreign، يعني أجنبي. This is not English را، ما راح يكون صوت الر الخاص باللغة الإنجليزية. Now this is the shape of the tongue when we produce a sound را. تكون مقدمة اللسان مرتفعة بالضبط باتجاه مؤخرة اللثة، والفرونت تكون low والباك تكون high. Now what should I know about R sound? Try approaching the English sound from aware. حاول أنه تصل إلى الصوت الر اللي هو خاص باللغة الإنجليزية، و from a w sound اللي هو قريب من الو. Get the speech organs ready for w. خلي إحنا نحاول أنه كأنما نهيئ أعضاء كلامنا حتى ننتج الو، وبعد ذلك curl the tip of the tongue back until it's pointing at the hard palate. وبعد ذلك نحني مقدمة الفم إلى الخلف بحيث أنه توصل إلى مؤخرة الالفيولار ridge. Now change smoothly and without friction to the following vowel. وبعد ذلك نحول على الصوت العلة الآخر اللي بعدها as in red. كأنما أنا أبدأ بدايتي مع صوت و، يعني أحاول أنه أهيئ نفسي للفظ الو، لكن أهيئ أعضاء الكلام للفظ الو، وبعد ذلك أرفع التip of the tongue وألفظ الصوت ر. فر ر كأنما تلفظ و، ومباشرة تحويلة سريعة حتى تلفظ الصوت الر. وبهذه الطريقة you are going to be able to pronounce the English sound ر. راح تكون قادر على إنتاج الصوت الر اللي هو الخاص باللغة الإنجليزية in which the tip of the tongue is raised, the front is low, the back is raised again or is high حتى يشكل لي شكل المنحني للسان. Be careful if you have an r sound in your language not to make it as the same time as the English sound. أنه أيضا ما نجعل الر الخاصة بلغتنا العربية مثل الر الخاصة باللغة الإنجليزية. Try to think of English r as a new sound altogether. لابد أنه نتعامل مع الإنجليش ر كصوت مختلف تماما عن صوت الر في لغتنا إحنا بالنسبة لنا اللي هي العربيك language. Now try these words and be sure that the tongue tip is well back in the mouth at the beginning of the glide. نلفظ الكلمات ونتأكد على أنه مقدمة اللسان منحنية إلى الخلف في الفم في بداية الانزلاقة. read, read, root, red, race, run, round, row, rare. I should pronounce red as it is supposed to be pronounced كما المفروض أنه تلفظ. Now between vowels the sound is the same except that the lips are not rounded. بين الأصوات العلة راح نلفظها بنفس الطريقة لكن ما راح تكون الشفاه مدورة. Try the following and concentrate on getting the tongue tip up and back then smoothly down and forward again. دائما يركز على وضع اللسان خلال إنتاج الإنجليش ر في أنه تكون tip of the tongue raised، الباك أيضا raised، والفرونت تكون low. ف I'm going to pronounce these words. For example, very, arrive, marry, correct, thorough, around, hurry, arrest. Okay. In RP, r only occurs before vowels. وهذه طبعا راح يميز لي موضوع النطق الر ضمن الكلمات، يميز لي بين نوعين أو يفرق لي بين نوعين من اللغات، الروتيك ونن روتيك، اللغة الرائية وغير الرائية. الروتيك اللي تنتج أو تلفظ الر في كل مكان، أما النن روتيك فإلها أماكن خاصة لإنتاج الصوت الر ضمن الكلمة. الRP اللي هي non rhotic language only occurs before vowels، يعني ما ممكن أنتج الر إلا إذا كان بعد صوت علة، كما في كلمة for example let me see any word that has red plus for example red على سبيل المثال red, run, any word which has red plus what for example these words marry,
correct, pro, around, all of them have re followed by a vowel. In this case, I'm going to pronounce re. لكن never before consonant أبدا من الفظة قبل إذا كان بعد صوت صحيح أو إذا كان في نهاية الكلمة. A accent ال RP accent occur only before vowels, never before consonant. So look at these words: learn, sought, farm. They do not contain re. Why? Because I have re followed by a consonant. عندي را متبوعا بصوت صحيح، إذا ما أنتج الرا في هذه الحالة، أنتجها فقط إذا كان بعد صوت علة. Other varieties of English pronounce ra in these words. بعض الأكسنت الأخرى بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية كالأمريكان، الإيرش، السكوتش يلفظون الرا في كل مكان حتى وإن كان متبوع بصوت صحيح. فكلمة learn راح يلفظها learn، كلمة sort يلفظها sort، كلمة farm تلفظ farm. It means that the American, Irish, Scottish people will pronounce ra in any position or in any situation within the word. So if your model is one of these, you will pronounce ra before consonant. If it is RP, you will not. إذا كانت الموديل أو النموذج اللي تتبعه أمريكي or Irish, Scottish, you are going to pronounce ra. If not, if your model is RP, وإحنا المفروض الموديل is RP, so we are not going to pronounce ra if it is followed by a consonant. We will pronounce ra if it is followed by a vowel only. At the end of words, RB has ra only if the immediately following word begins with a vowel. القاعدة الأساسية أنه at the end of words I do not have ra. But in connected speech في الكلام المتواصل قد تحتوي كلمة في نهايتها را، بعدها كلمة تبدأ بصوت علة. إذن in this case we are going to pronounce را. الرا راح تلفظ. So the word never. If I said never alone, there is no ra. لكن if it occurs before a pause or before a word beginning with a consonant, إذا نطقتها alone راح تكون في نهاية الكلمة there is no ra. لفظتها لفظتها قبل كلمة تبدأ بحرف صحيح like in never better is pronounced never يعني with no ra in RP. إذن القاعدة ثابتة سواء كانت ra within the word alone or in connected speech أو في كلام متصل أو متواصل. يتبعها صوت صحيح it is not going to be pronounced. يتبعها صوت علة it's going to be pronounced. This is what for RP pronunciation بالنسبة للreceived pronunciation. Now but in never again لكن في عبارة in never again طبعا I'll pronounce a ra I will pronounce it never again. Why? Since I have a vowel consonant اللي هو at the beginning of the word again, so it's going to be pronounced as never again. In this case, this ra in the word never again is going to be known as linking ra. الوضع الطبيعي أنه at the end of the word never I have no ra. At the end of the word I have no ra. But since it is followed by a word beginning with a vowel, I pronounce ra. So this kind of ra is known as linking ra. اللي هي الرا الرابطة. طبعا some RP speaker do not use it. بعضهم ما يستخدموها ويلفظوها never again. So you may do this if you find it easier, but most people do use it. ممكن أن تستخدمه إذا تجده سهلا، لكن أغلب المتكلمين طبعا أو أغلب الناس يستخدموها. يعني both pronunciation is correct. Try these phrases either with or without ra. أنا عندي better، إذا ألفظ better alone فهي without ra، لكن better off هذه الراء ألفظها لأنه متبوعة بصوت علة، واللفظين صحيحين better off or better off كلاهما مقبولان. لكن إذا لفظت better off فهذه الراء is going to be known as linking ra. For
405. 405. Again, I have linking rep. Here it is. المفروض here it is. Poor old Tom. Here again I have linking rep. قد يكون أنا أحس أنه لفظ الري في هذه الكلمات نوعا ما صعب. poor old Tom is easier than saying poor old Tom. It is easier. I don't know. It may be the reverse for you. قد يكون العكس بالنسبة لكم تلفظوها with re, يعني easier than without re. Now, it is quite usual to hear the linking re following the vowel a even when there is no letter re. زين. أنا حاليا بالأمثلة اللي أخذتها يعني على سبيل المثال كلمة never عندي را بالأصل لكن ما ألفظها لأنه في نهاية الكلام إجت بعدها كلمة تبدأ بصوت علة فلفظت الري سميتها linking. في بعض الأحيان قد يكون هناك صوت را أو ألفظ أو أسمع صوت را أصلا ما موجود ضمن الكلمة. ضمن الكلمات اللي عندي ما موجود الرا. خل أشوف على سبيل المثال كلمات Africa and Asia. I have no ra at the end of the word Africa. ما عندي را في نهاية كلمة أفريكا لكن ممكن أنه تسمعها فتسمع الكلام Africa and Asia. صوت الرا اللي نسمعه ضمن عبارات هو ما موجود أصلا. هذا يسمى intrusive ra الدخيل اللي هو أصلا ما موجود. وطبعا it is English people dislike this so-called intrusive. ما يحبذون هذا النوع من الرا. أيضا مثال آخر عندي ليندا and an إطلاقا there is no ra sound لكن in connected speech ممكن أنه تسمع linder and an. This ra is known as intrusive. إذن I have a difference between linking and intrusive ra. Linking there is ra. It is supposed not to be pronounced. من المفترض أنه ما يلفظ لكن we pronounce it if it is followed by a vowel. لكن الintrusive there is no ra within the word لكن we hear or we pronounce ra and this is known as intrusive ra. So it is perhaps best for you not to use it لأنه English speakers dislike this type. فمن الأفضل أنه you not to use it أنه ما تستخدمه. You may also hear it after the vowel O. ممكن أنه أسمع الانتروسيف بعد الصوت O as in I saw a man فتسمعها أو تلفظها I saw a man. See I saw a man I have Nora فتلفظ I saw a man. But here very many English speakers disapprove of it and you should not use it. وطبعا هم ما يحبذوا كما قلنا English speakers we should avoid using this type of ra. Now there is danger of confusing ra with la. ممكن أنه يكون عندي ارتباك أو خلط بين الصوتين ra and wa. بالنسبة للكانتونيز والجابانيز speaker يعني الحمد لله not the Arabic ones. and also with na ممكن يكون الخلط مع النا بالنسبة للكانتونيز. Remember that for na and la there is very firm contact of the tongue tip with the alveolar ridge. جاي يسوي لي فرق بين النا واللا وصوت الراء. أنه بالنسبة للنا واللا tip of the tongue is in firm contact with the alveolar ridge. أكو اتصال تام بين مقدمة اللسان واللثة. لكن بالنسبة إلى الراء no. The tongue tip doesn't touch the palate at all. أبداً ما تصل إلى سقف الفم. وطبعاً النا أعرف أنه هو nasal واللا oral وأيضاً الرا oral. بالنسبة إلى الرا sound it is purely a gliding sound كما قلت. هو صوت انزلاقي with no sudden change وما بأي تغيير كما هو الحال قد يكون في بعض الأصوات. Try the following and concentrate on the very firm contact for la and na and smooth glide like for ra. ألفظ الكلمات التالية وأركز على أنه يكون هناك اتصال تام بين مقدمة اللسان
والالفيولار ريدج، بينما بالنسبة لللا والنا وبالنسبة للر فراح يكون smooth glide with no contact between the top of the tongue and the alveolar ridge or the palate. Light, night, right. Low, no, row. Lead, need, read. Lock, knock, and rock. Now, the difficulty is great between vowels, so be must careful with the following. الصعوبة قد تكون أكبر بين الأصوات العلة، فالمفروض ننتبه. Pelly, penny, perry. Pelly, bunny, berry. Chorus, chorus, chorus. Spilt it, spin it, spirit. Teller, tenor, and tara. All of these are examples to show the difference between le, ne, and re. Now what else? After PTK, again, there is no voice in re. كما هو الحال مع الواو والياء. إذا جاء الرا بعد الأصوات PTK is going to be voiceless, not voice. الوضع الطبيعي إنه هو voice، لكن after PTK is going to be voiceless. There is no voice. The tongue position is the same. وضع اللسان نفسه ما متغير. But pure breath is pushed through the space between the tongue tip and the hard palate. لكن نفحة هواء نقية راح تخرج بين المسافة بين مقدمة اللسان والهارد palate causing friction، وقد تسبب لي بالفعل نوعا ما احتكاك. Try with P first. Close the lips for P, then put the tongue in position for R. راح أجرب كلمات النوع الأول اللي تحوي P followed by R. فأني طبعا أكيد الفم راح يكون مهيئ لإنتاج الصوت الP، وأغلق الشفاه، ومن ثم أتحول إلى موقع أو الخاص بإنتاج الر اللي أن يكون مقدمة اللسان باتجاه البلد. And as the lips open for P, push breath strongly over the tongue tip so that you can hear friction before the following vowel. بعد ذلك من ألفظ الصوت الP أدفع الهواء اللي راح يخرج بين مقدمة اللسان والبلد، مسببا نوعا من الاحتكاك. C. Pray, from, pray, from, prove, proud, compress, and deprive. Now, sorry, I moved a lot. Now, try K, re. Again, re after K is going to be voiceless with some kind of a friction. Take up the position for K, then put the tongue tip in the position for re, and then K is released, push breath, through to cause a friction. هي الفم لنطق الك، ومن ثم أحول على صوت الر، وأكيد راح الهواء اللي يمر من خلال الفم سيسبب نوعا من الاحتكاك. Cream, crack, recruit, cruel, increase, and decrease. Now, what else? When T occurs before re, عندي T followed by re, or re preceded by T, the same thing. T occurs before re, فراح يكون عندي T and re. The tongue tip for T is placed behind the alveolar ridge. يعني حتى ألفظ T مقدمة اللسان تكون خلف الالفيولا ريدج on the front of the hard palate، في مقدمة الهارد palate، so that when it is removed the tongue is immediately in position for the friction of R. من يتحرك من إنتاج الت إلى الر راح يأخذ اللسان موقع بحيث يكون في موقع يسمح له بإنتاج الاحتكاك للر. Be sure in the following words the tongue tip is a good deal further back than usual for T. راح يكون اللسان من أنتج T followed by R. مقدمة اللسان راح تكون نوعا ما بعيدة داخل الفم حتى تكون مهيئة لإنتاج الصوت الر. ف tree, try, true, trust, attract, retreat, and intrude. This terra combination may be confused with che, and sometimes, yes, some words which have terra may be pronounced as che. Note that the friction of the voiceless there is lower in pitch than for she. يعني أعرف أنه الاحتكاك بالنسبة إلى الر هو أكيد أقل من الاحتكاك الخاص بالنسبة إلى الش، على اعتبار أنه الش one of the friction sounds.
Try the following pair and be careful to put the tongue tip in the correct position. دائما يركز على أنه طريقة لفظ الصوت الر، وأن أضع مقدمة اللسان في الموقع الخاص أو الموقع الصحيح لإنتاج الر. C. True, true and chew. Train, chain. Trip, chip. Trap, chop. There is a difference between terre and chip. In the combination dere to, the tip of the tongue is further back than usual for the, and there is a friction as the voice passes over the tongue tip for the re. Try these words. طبعا إذا كان عندي dere أكيد مقدمة اللسان راح تكون متأخرة داخل الفم عند إنتاج الصوت ده. Why? Because it is followed by producing re، لأنه يأتي بعدها الري، والري يكون مقدمة اللسان متأخرة عما هو عنه في إنتاج الصوت ده. وأكيد there is a friction، راح تكون هناك احتكاك لأنه الفويس passes over the tongue tip for the re، راح الهواء يمر فوق مقدمة اللسان اللي تكون مهيئة لإنتاج الري. Try these words. For example, dream, dry, dress, drop, drop, droop, and address. And the following pairs must be distinguished in the same way. يجب أن نميز بين الكلمات التالية. أزواج الكلمات أميز التيرة عن التش والديرة عن الج. احنا سابقا ميزنا التيرة عن الج، حاليا المفروض أميز الديرة عن الج. if I look at the words drain, drew, drain وليس جين. drain كلمة وجين كلمة أخرى. drew وليس جو. drew كلمة وجو كلمة أخرى. draw وليس جو. draw كلمة وجو كلمة أخرى. drunk وليس junk، لأن كل منهما كلمة تختلف عن الأخرى. The last thing is some of the commonest words containing re: rain, rather, reach, read, ready, real, read, remember, rest, right, road, roof, room, round, and etc. Now up to now we have finished all the type of consonants. انتهينا من كل أنواع الأصوات الصحيحة ضمن الخاصة باللغة الإنجليزية. Finally, I'd like to say thanks for listening. Wishing you all the best.